watandise na kino gamba Bobi Wine is engeri jafugamu it's like a cult. So watu wa odange and people respond. Bobi Wine afana karoti. Ebyama bye tebabimanya. Ekitegeeza has a centralized authority. Okay. Umubaka ebyama bye. Who told you, even these newspapers which are speculating now, did they know that the man will withdraw the case? Kitegeeza ye byama bye ne intelligence tebiba. Teri achimanya. Teri chifuluma. Kitegeeza kintu kya kiina muki mutano. Nti Bobi Wine yete yagenda mu nomination bakola consensus nenga bagamba batya uyina 50% ezina kuyisa mukalu tusasule 50%. Waliwo ekibiina ekyakola consensus consensus nekibeerawo nego bawangudde n'agenda kitegeeza bw'obavaamu nga baga uno baamuguze. This is what Buganda said gundi politics wa kabaka yekka nti wa isolated avumye kabaka tayagala Buganda akubibyo nti it requires kakati with that challenge how would we solve this challenge? We should solve this challenge by understanding the type of opposition leader we have now. He is an itching opponent. An itching opponent tajabakiza kwebaka. Okay. Two, byakola alingo omukazi ono akutawanya n'abeera stubborn naye ng'omusajja akutawanya tomulaba. Once you want to solve problems with this woman, temusolving. Kuba you have not talked to the other man. It is better to confront the other man and tell him, my friend, I know you are involved in an affair with my wife. Why? Why don't you stick to your wife? You can solve problems by talking to you. Your opponent. But utulia SBLA. SBLA yakyusanga headquarters. Negenda mu Addis Ababa. Ogambia South Sudan. Negenda wa. Kali SPLM. Bwe ba negotiating anga neggwanga eddala nga banemba sebagigala supporting nga bagijjawo. This is what helped Museveni. Museveni did not have external forces. Tiyali mu nkwawa yalwanira mu ggwanga munda nga tewali amugamba nti base ezo zijje wano. Surprise nga zijja kuba amagye bennyini. Era aliwo omusajja bamuyita Seguya. Seguya ayina kampuni ya Medifarm. Yadduka mu nsiko. Nagenda asinkana Obote n'oyita Ojogo. Yali avudde mu nsiko nga w'amaanyi. N'amugamba nti emmundu ozijjawo. Museveni emmundu azijjawo. Seguya n'agamba nti oyo yazituwa. Ngasonga muito Ojogo. Oito Ojogo yali akubye Seguya essasi. Obote n'amugamba stop! Explain. N'agamba Seguya. Seguya n'amugamba nti abajaasi bo banafu. Abayekera olukube essasi bo bali ku parade. Badduka batusi uniform zijjamu ne tuyola ne tutwala. Obote n'amugamba nti do you know what this man has said? Kwe kuleeta British Advanced Training Team, North Korean Commandos, Tanzanian Training Team, ne bamutrainingira abasirikale emitwalo egi wansi w'ogole to flash out Museveni's menace once and for all from Luweero. Obote yamuga how you to arming and your soldiers are weak. Okube sasa ne badduka. He was the armor of Museveni. Kakati ye Museveni teyafuna external force emufuga. He only went to London nga abangeza bategedde kyagenda kuwangula for 6 months hidden in a hotel. Naye nga ate amateeka ga Bungereza gakugamba baali bataddewo whoever sights Museveni on any international airport in Britain must arrest him and hand him over to Milton. Such a government was saying give Milton a chance. So therefore, kakati zembagamba, how do you deal with an itching opponent? Itching opponent mumuze mukwata bana. Mumuze kubasiba makobera mumuze kolaki? No. Solve the problem of the youth. Kaso solving ebizibu ebiruma abantu. Fish and water. What program do you have for this Uganda? Look at it. Civil intelligence falsifying information. Why? Because the culprits are near the president. Chobola ba intelligence stakeholder. From hunting to kugamba. Tuliwala werere embwa yo nekomawo mu magulu. What does it mean? Kitegeeza embwa emaze okulaba timba, a python oba a leopard ku muti. Yes. Intelligence zikola ababimanyi babatya.
Are you opting? Do you think a dialogue can work in this case scenario? Dialogue is what I call Bobby Wine. Bobby Wine, I've told you, I've given you an example. Bobby Wine is a front. You rather talk to these Europeans and Americans than talking to Bobby Wine. Olinga agamba nti Bobby Wine eriyamu balira ebintu. Nkugamba atenzi amwe risk taker nkugambe ti Bobby Wine ba mafia ba government be bamutandika ne bamuteekawo abakolera ekibiina ky'obufuzi. Instead of solving the issue of obujozi n'obusuma basalawo ate bakole ekibiina 20 eky'obusuma bwabwe n'abaali twogeddeko bonna pologulamu zijjeko ate mbujje tukanenyondo mulenzi bwomutwe n'engwasa pologulamu ze wali ojjako buli ozijjeko nga nwana nazo bulwanyi otuuse mu kalungu ompita nkubete ente omutwe benyondo mu mutwe you are not human. You are not a human being. What if you succeeded? Nemugenda ne mu YouTube muzijjeko nemufuna ne court order muzijjeko nezibalemerako kakati ompita sikubete ente omutwe omutwe n'engwasa Mzee Tamale. Ekitegeeza nze nkugamba one Bobby Wine, to fight Bobby Wine you need to talk to his financiers, his handlers. Wadenga abeegaana. Ye abeegaane naye nze nkubuulira ndi kakati gwe ababalamuzi bw'omanyi nti mu gavumenti muli muntu ayogera. People fear to defend the government. This is one of the reasons they are keeping him mu bwavu. Bwana agenda ne anatwogera I have to go. I have to retire. I have to retire. What I want is my compensation. I want to go home. I'm ready for Kalaga. Because olimu kwaba ababanja. Kakati nkugamba nti situation gye balimu can only be solved by two ways. You must have a strong diplomatic core. Ate gamba buli omuntu gwomusaana okweyambisa ennyo kuteesa. No maybe ayogere ennaku zino. Kuteesa can have. Have you read this statement? Kuteesa can have some problems. Naye kuteesa ayina international connection. Omuntu wabeera president wa General Assembly tomuzanyisa. Kituufu. Ayinayo connection zi nga nange bwondaba mu gavumenti nti emmotoka ya UC military njirina police njirina n'abaleyamba ina n'ababoda abawerekera emmotoka yaabwe. Because I have allies in the government. Amakaga wali ofumbye muto yomba nabalamu be bonna. Kituufu. Yes. They know nti omusajja oyo mbawule. We cannot kill Mirundi. Mirundi supports Museveni naye nga mumpaaki. So, ogamba okusolvinga ensonga zino eziri wano tulina okukola ebintu bibiri. Ekisooka okuteresa political reforms. It would be better for NRM to go and study Chama cha Mapinduzi. Why has Chama cha Mapinduzi managed to survive up to this long? Mulimu obusuma. Aba Chama cha Mapinduzi bayinza obbawa nti Ministry of Education abaana bagenda kusomera waka ne babawa bilioni 65 mugule radio mugule ne TV ne muzisoma. Tanzania tebiri. Chama cha Mapinduzi akitekuba amasasi. Njogenda gaba bantu obagabira mata nga mafu ne batera mu ettaka mu mmere aponya aleme kutunda. Nokolotya Chama Mapinduzi ebikola. Discipline. Nabagamba nti any institution, any government, any leader who humiliates those who deliver committed and dedicated services to him or her or it will end up using mercenaries. Abantu ndi naduli omukibeewo nga waleta kiwanda duse n'omudidi gwe ndomba duse ofuna ayogere negona ng'ofuna lwaki ye teyalya ku ssente ezo. Mirundi kwabadde okubagoyo noona buli polokola mu jujjoko ayina omuntu okumulinga ebbulooka lofu y'omugaati jjako emu bakwasa omutwe ekyompita ensonga zakulya buli. Yes, political power means who gets what and when. Ebyobufuzi kulya ebyobufuzi temubeeramu master and slave. Ebyobufuzi tebibeeramu hunting dog. Ffe tujja kutola mayumba gaffe bajje nga tubawaayo 10,000 mmeka. Who will work for you? That's why this younger man akukuleetedde obuzibu. Two, so ekundi ensika service emyaka 35 the mistake these people do bakwata sente z'eggwanga ne bazinvestinga ebweru. Kati Abamerica ne Europeans bafuga eggwanga lino. Why? The leaders bayina sente ebweru. Have heavily invested. Kakati ate ekibi ekiri ebweru bw'ogula ennyumba ogiteeka mu mannya go. Kati Abamerica bamanyi ne Europeans
obugagga bano bwe bayinayo. Okay. 2 abaana baabwe tebali wano. Bali bweru. Eragi group bali bweru. Kakati bo beerabira ti by investing in America and Europe you are becoming a citizen of Europe indirectly of America. Cause properties bwekukwatako America bwekwatako kati bonna basirise buli alina property ebweru tayogera bamugana ogendayo sanctions bagala kutwala property bagala bakomyawo wano kati government baba jimazi kubanga nze nkubuuza nga sina sente mu nsawo ntya baga ntya pickpocket ate oba otya wachinga. Yes, if I don't have property in America why do I fear their sanctions? Naye buli oli America ng'etadde kubalamuza sanctions kitegeeza balinayo property. Buli eteeka kuba minister sanctions balinayo property. Buli olaba abamaje balinayo property. As a result, these people took themselves voluntarily to USA to be controlled by USA. So okutereza eggwanga tulina okuimprovinga democratic diplomatic ties affe wamu n'okukola ku bizibu by'abavubuka. Tuzina buzinyi tetulina tabu. Batuyita basiru mu drunkard. That man is a drunkard. He's a beggar. He's a what? Yes. Omutwe gukola. Nizo okuba drunkard fa Abaganda tuga nti zaaluma bigero omwoyo gutegeera. Oyinza okusanga drunkard naye nga ayina akiri wano. Ng'akiri. Akubana kuonika waggulu n'akuzaawo. Drunkard. Ng'oluusi gwe bakozesa n'okukozesa okuyisa wamese. Oyo omuyaayo oyo. Okaluka nakiwala kaagamba. Tetujjako okkiriza muyaga kutufuga. Why did you allow muyaga to be registered? Is it not abusive to tell the president that the president is competing with the muyaga? Back up obugulu ne babuwanika emasaka. Kasise kati kalinga empuku. Is silent as a cave. Net of Mamza Tamale. Is silent as a cave. Tuli ku national TV. Wali ovuma govuma oyo nti omuvuma. Tuyina abaana batabala baso. Omuyaga. Let's be mindful of choice language. Campaign. I have over 60 children. So let's be mindful of choice language. So, Mzee Tamale tugende maaso. Nyizo okulwana n'omwana omuwala tojja kufumbirwa musajja oyo. Kasita mufunyisa olubuto ng'afuuka mukoddomi wange mugamuleete. Awo omaze omukkiriza. Yes, has defeated me. He's a relative. Has become my relative by force. Kasi kyalina ekyakukola n'alugyamu bw'aba gwalina yekka. Then whoever implicates your daughter is a muko. By obuno mukkiriza. Family member. Kituufu. So Mzee Tamale, bw'otunuulira ensonga zino. Whoever you see on the ballot, presidential ballot, ekyokubiri okuleeta ku nnamba lugika kyali kibi nnyo. Kubanga Bobi Wine singa baali bamubala. Petition zaali baddeezi. Ne babagamba nti omwajoininga eya munne. If you had the 2 petitions, nga Namuliyati ya petitioning, ono yali kidde okuvaayo. Because the ruling on Namuliyati would apply. Kuzile endala zonna. Mbabazi yagenda mu Besigye yagenda mu court. Mbabazi yagenda. Kakati Mbabazi ye mulala. Mbabazi yali anoonya kwejjako how did he perform bwati. Mbabazi abalamuzi ne bamugjayo ne mugamba nti akaluka alimu obubbi. Leti tujja kanalifayiro akaliddako kagoberere Mbabazi n'avaayo. Wa Mzee Tamale bw'otunuulira ensonga zino zigenda mu maaso naddala petition gye baggyeyo mu court. Olowooza is it time for the NRM to celebrate? No. NRM telina kyecelebrating. NRM has lost on the diplomatic level. How have they lost? Anti kakati muvuma European Union. What does it mean? Nababuuza nti European Union unanimous okuyisa resolution ku Uganda. Where was Uganda's defense? Do we have a representative of Uganda? I remember twagenda ne president of the European Union. Nganyumya nabonga mikwano gibasaaga joki. Kasoke tugende mukumulamu katono nnyo ISTV the sharp talk egenda kubeekomawo tukyali n'omukuku na Joseph Tamale Mirundi tugeba tunulira ensonga ya election petition oba omusango Robert Kyagulanyi Ssentamu era ng'oni president wa National Unity Platform omusango yaguggye mu kooti ye ng'agamba why abasajja bwe tebeesigika beekubidde oludda obujulizi babugaanyi so ebyo byonna bw'obigattagatta bagambye tetujja kufunayo justice so katugugjeyo katugende mukuumulako tukomawo.
muterevu webale kubanga okyekumidde ku STV The Sharp Talk amanya nze Simon Chris Makanga era nga nkyaliwo ne mukwano gwammwe enfaafe Joseph Tamale Mirundi mutabani wa Mole n'amatovu wamu ne Mirundi Yowana tutunuulira omusango Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe yajje mu kkooti na kiki ekitegeeza wabwe kigenda okuggwera kkooti y'abantu etegeeza ki ekibuuzo kimbadde ngezaako mubuuza before nga tunabagenda mu kuwummulako badde mubuuza kano ke kaseera aba NRM batandika okujaganya oba bagira balindako kakati nkugamba ene nyinza okwerabira muzeeyi wava muno yawandiisa ekitabo kye bakiyita batya mukinungi nekigule Independent Uganda Reflections and Recollections. Okay. Era yo Mutesa ne Uganda. Maife boba bino genda bindekere. Boba ngogula benze wava munna abakumanyi. Okay. Nebo jigula mu kibanda abatakumanyi. Kuyinza okusanga. Nga vuga benze nga wava munno. Benze wajijeyo. Nga wava munno takumanyi. Amaze no jijayo. Feze tuvuga abazi manyi jetu zijja tetudduka abasirikale. Togenda mu kibanda. Mbubenzi tetundika ndidira wa motoka kakati gwe sokola byo mukatabo ka Bobi Wine kano nabawandiikira nabagamba nti it is not surprising that some of the current schemers actually lawyers like Grace Ibingira baloya balina problem balowoleza nnyo mu biwandiiko Grace Ibingira alowooza asobola kujja ku boti using the constitution mbabazi naye alowoleza mu law because Wagambe Badula believes in law. Go to Nambole, pass a resolution of a delegacy, Museo to Otkulimbe de Banga Deni, Vapo, or to Womusika. Those are lawyers. Kagati Nkugam. It's not surprising that some of the current schemers are actually lawyers like Grace Ibingira. Lawyers believe in the law. It's because of their obsession with the law that fails them to understand the nature and the dynamics of politics. Politics and law are never bedfellows. Okay. Never. A good lawyer cannot make a good politician. This is why Ben Chwanuka failed. But most people believe that. When you believe in the law, you cannot play politics. Nkugamba one, why? Court cases are urged on documents. However, political battles are not fought through police arrangements like statutes and acts. Political battles are determined by reality, not assumptions by the land friends and the judges. In fact, in politics, lawyers are invited to conferences to draft legal interpretations, but not to determine important issues. Drafters, like lawyers, come to give a legal interpretation on what has already been decided. Therefore, it's only a few talented lawyers who can determine political events in a country, not every lawyer. Okay. Take a political case to court, you will get confusion. So what ought to have been was you must abide by what he says. You're not supposed to object. Under my seal, Zenkugamba. It is a good lawyer. In cum years, Zinsovingira problem. You don't Suranga could lawyer. You can drag me to court, but I cannot take anybody to court. No. Never bang in Bagamba of a lawyer. In cum years. Kubanze nalabako ewaffe mukyalo omusango gwali gulemeddewo ng'ekibanja kiremeddewo omulamuzi yajja ne bayibuli ekaliisizo wa high court naga nti agenda kukola ki kugusala mwalimu omukazi nga yaze okubujulizi witness n'awanika bayibuli ndayira mu linnya lya Katonda nti obujulizi bwe ngenda okuwa bujja kuba bwa mazima meerere tewali kirala naye agenda okuva no yalayiridde ate ku microphone nga abantu bamusekerera ngabadde ki enkuyege zaali zidde komezi n'ekikoyi ng'amatansi gali bweru ne banoonya enkuyege mu kkooti ne zibulamu omulamu n'addamu n'akuba bayibuli ku mmeeza mbuye mulokola ajja guwoza empungu yafubutuka mu mugundi
mudirisa nekwata gundi week ne galubindi negenda nazo enombozi wabyaliyo reality omulamuzi emotoka yamusanga Bukunda ng'emisinde gyatema kyova atogenda mu kooti eriyo bali ba expert bagusalirawo boba bali toyita bajulizi boba expert balabe kooti emotoka yange bagibye ntigeze ku police nga nabana abali bagenda okussa nabali kooti emirundi esatu what government decided to deploy heavily at my homes yes so naye nze mbafaako next time gobaddemu bapulaninge banzite njaba kubeeri ku mwenda okuvaawo ng'ali mu kagaali k'abalema bajja kwekuba bokka amasasi have time to go to the police hiyo maneno ulipata wapi kakati you must understand the judiciary is operating with other forces but the judiciary believe that they enjoy the monopoly on justice no what the judiciary does as a realist they have what we call a competitive monopoly. Okay, how does it operate? Pure monopoly means you are the only producer of a commodity. Competitive monopoly means wabero no one nail banjawulo naye buli omu yakola. That's the competitive monopoly, similar monopoly. Kandi judiciary ino okumanya ti other gundi ezisinga obungi once you believe that you are next to God, you attend God's cabinet in heaven, then you are not a judge. Kankuze wali katono nnyo Mzee Tamale. Ekibuuzo kye tutandise nakyo nga twakava mu kuwumula nkubuuziza is it victory for the NRM? No ngamba no. So what do you expect from the people's court? Bwebweni jaddukidde. This man has avoided. I gave you an example of a woman who knows there is a possibility nti omwana sewuwo. He will avoid DNA. Kubanga DNA tegenda kuwakanyizibwa, you agree to go to DNA. Kati ye kyakola avumirira byuma ebyo ewagundi nga kakati Bobi Wine yali kyagala genda mu kooti n'abategazi has been swapping these people abalamuzi batandika okubeera aloganga alesa abakubye bwebaba abasiramu nga babadde balya mukyere ku lusaniya lwabwe akaana ak'ekyejo ne kasuulamu ekigodo ne bwe kaba katono bayiwa mu yiwe Bobi Wine yakubye judiciary n'agiwanika emikono kubanga abatayinze are they going to proceed nti obujulizi bwe watuwa katuyite abeena ali mu bagwanukule tukole judgment unless the judgment favors Bobi Wine. In my opinion the judiciary is not move ahead kubane mu judiciary mwennyini mulimu abagamba ti omusango guli abalamuzi beegabira miliyoni 2.5 guli ogwagundi sebentia kapu mbu batudde ludda wasi bayire bakawusalutinga ebitabo simanyi wano waliwo omulamuzi yabbako abasiraamu omusango gw'obusiraamu nogenda Saudi nawa kakati balamuzi bannaabwe nabo bayinza okugamba Bobi Wine ti abasajja bano baagala ekiryamu ssente bakube togendayo ssente zibabule bana bawa ssente nga tebakoze even the management is there nekyogamba nti the northerners have realized nti they are losing the speakership. Why? Bakugamba chief justice munozana deputy governor munozana. Why do you now encroach on this? Kati bayinza okusacrificinga obunye ddoola. Waliwo abalondola enfuga ya demokrasia ebyo fa abatula wansi ne tubalango enfuga y'amateeka Mzee Tamale. If I was a winning dollar, I wouldn't have reacted angrily. You should have humbled yourself. Yes. Kati waliwo abatunulira enfuga y'amateeka wamu n'enfuga ya demokrasia nga bakulembeddwa mu James Ngoobi bagamba nti wateeka okubaawo ennongooseza mu engeri gye balondamu chief justice oba ne ba judges nti waakiri abantu banditudde ne balonda ekyabusiro ba judges abo. Kankubuulire Kenya okyogerako kulira tebamanyi Kenya bakikolanga buli mulamuzi ajja ku TV okwo nayogera erinnya lino obuyigiza abantu tebakuba amasimu. Is the judiciary stable? Oli omukyala yali deputy chief justice bamuga nti yajeyo emmundu ono omulala bamuli bubi oli gundi eyasooka bamujja mu Ford Foundation. That does not solve problems as long as you don't agree on principle. Kyenkugambye ti some cases abalamuzi bayina okukitegeera musalafu bamutwala mu kooti former president former commander nga abalamuzi yabalagira yabalonda omulamuzi naga nti pereka wuyo kwa mabusu
yajja pisto ne badduka yali abasi musalafu musigendo soma akatabo ka musalafu mu gundi mu bookshop osoma akatabo ka musalafu musalafu yali ina ajava mekamanda ne bamugamba enyenye weddemu amafuta nti agenda alandinge mu kibuga ekirala agwenyenye kwata omuliro yalandinga government n'agijjako. Why? They are not realists. These people have handled the matter badly. Let it teach the other judges. What were you Mr. Katus? Mr. Justice Katus. Omayente Katus, we are going to Okusalira Gun, Cheyo Musang. Yamu akatabo kakare, Yamuganti, Jakusalia Kumande Kumau, Namu Kopia Kataboke, Aka go to Uganda Confidential, Yamu and the Konga Mudebula. That's a judgment. So could it has ceased to be a case. Now is personal vendetta. Yes. So, Mzee Tamale, are you contented with the way Abalamba judges? Puleto yazali mu myaka 35 BC. Puleto describes the role of a judge. Listen attentively to both sides, evaluate evidence, and pass a sentence. Some judges don't even comment. Umulamuzi akutulya butunulizi nagwisawo kubanga ayinza okukolera kakati ngaba 17 yali abuuliza police is still investigating naga the police is rotten to bottle. Then what are you investigating? You've already made a conclusion that is rotten. Yes. Why do you continue taking our money? You've already made a conclusion. So judges must be mature. Nabagamba nti ababalamuzi bali baddeka bakola na da okulaga nti affe for us tuli ready, but judges for us we are ready. Anayagala okujja mu court of the parties, let him come. You don't even comment. But don't you think but if somebody just talks about you and you lose your temper, are you God? Don't you think what okuba wenongosize ngeri abalamuzi bano gye Nadala Chief Justice President Museveni appoints Nasinika mu parliament, then parliament votes. What about the Americans who have Ninga ate omusango bagendo sala kangamenga guno gwa election. Anna bagamba mukama wabo mwenyewe is highly involved. Don't you think what okuba wenongosize ekyo tekiriyo gendo smaka tebakaita the foolish Americans olaba omusajja bwe yabawandikako judges are judges for life, but every president of the United States ayagala nnyo bano baffe alonda ababe. You can't read. What else we read? Although they tell us that we are drunkards, but we are different drunkards. If we are really drunkards, because where does a drunkard get time to write? If you see a rally driver because he can hand a car more than you. Before us, propaganda tuchita name calling baptism. I don't mind. And you understand that if I'm a drunkard who can create trouble for you for 7 years, then you drink the beer you do, I drink. Now very Kakati issue is not the methodology. I'm telling you. Issue is wagire. Nabagamba nti Britain, a quarter of its constitution is not written. Bulombolombo bwa. Have you ever seen a constitutional crisis in Britain? How many times have you amended your constitution, which is written? So are we suffering effects of the colonial? No, you don't agree to rules. Africans were brought up in plenty. Nti omusawo Muganda jakuga nti oba tolina zigula mbuzi leeta eddiba. Africans were flexible. Nti kino bwe kigaana okola kino. Not to stick to the law. Not to stick to the law. So if I'm a smart guy like me, I don't quarrel with Bobby Wine. Bobby Wine is a product himself of a court ruling. How? They nullified an election to enable him participate in a by-election. So when does court become bad? Muwanga yali avuganya n'ekikulukunyu ne Kavuma ngo bali bagamba nti NRM yawa judgment in favor of Muwanga. Why do you accept it? Lwaki okkiriza nti one time ofunamu another time kiba kibi? Why do you say that whenever you win, Besigye in opposition was only even allowed to be nominated in prison? Chitufu. Gundi nasoma amateeka gonna n'agamalayo Professor Kiddo Makubuya ogona n'aga nti nedda bamulonde.
abeere nominated nembaga nti ogola avuma Museveni. Even if Besigye in prison nabaga nti ekyo nakiraba mu Shakespeare, Cassius from bondage will deliver Cassius. Cassius from bondage will deliver? Ogola was trying to check, to abuse Museveni, but Museveni is a smart man. Even if Ogola knew that Besigye couldn't defeat Museveni, so what do? Dent his election by competing with a man who is in prison. Nebwafuna 20%. Was that meant to abuse President Museveni, or it was a fair ruling? Was it a fair ruling, or it was meant to abuse Museveni? Mukwano gwange otafire n'akigwamu ne bakwata kahonda kitegeeza akasola akali ebyuma ne bamuteerako enkofiira si yamuwangula. This is what Gundi akatugeze singa golola ali emitayimbwa golola mulimu emitayimbwa singa golola akuba ebikonde n'omusajja gwe basibye empingo ne bwamukubateke n'atalantuka ono yaba awangudde. Wasibye empingo. Logically this is what you don't know. Nti ani gwe baali bawadde opportunity to be nominated ngali mukomeye except Besigye. So Gundi omugenzi omulamuzi Kibuuka Musoke n'ajjayo vice president nti yagula omwenge. Who doesn't buy beer? I think President Museveni yekka yatagula mwenge. When Ugandans in the village ekalagala ewaffe ne bawulira nti omulamuzi ajjayo omuntu ogula omwenge baseka n'okuseka baga mwenge ki gwe bweru gwawa because all of these people including Muslims buy beer. Gundi ne bamukwata ku video ng'agaba omwenge ono gwe bajja ku CBS bamutanganya omwami we naye omulamuzi yagamba nti sobola kakasa nti ebifaananyi byakubya professional journalist era n'asigalayo kubanga tukirina akati sooka otegeere mu musango guli ogwambabazi bakkiriza friends of court abasajja ne bava emakere baddoni ono obunyeddolo kyasooka okukola tetubeetaaga. But then he ended up spoiling his party. This young man was encouraging him to embark on a self-destruction mission.